Yeah, hi అండి. సో గుడ్ మార్నింగ్ ఫర్ ఆల్. సో టుడే ఇంటర్వ్యూ డిస్కషన్ ఏంటంటే లైక్ ఎల్ఎన్టీ మైంట్రీ. సో అది రీసెంట్గా అంటే లాస్ట్ మంత్ సో వి ఫేస్డ్ ఇన్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్. ఓకే, ఆ ఇంటర్వ్యూ డిస్కషన్ సో ఇన్ దిస్ వీడియోలో నేను మీకు చెప్తాను. అండ్ వన్ మోర్ ఏంటంటే సో ఐ విల్ గివ్ ద వన్ క్వశ్చన్, వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్, అండ్ ఇఫ్ యూ నో ద ఆన్సర్ అండ్ గివ్ ద కామెంట్స్ ఇన్ కామెంట్ సెక్షన్. సో అండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సో ఒక పాడ్ మీద హ్యూజ్ ట్రాఫిక్ వెళ్తుంది అండ్ రిమైనింగ్ పాడ్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫైన్ బట్ ఓన్లీ వన్ పాడ్ ఈస్ హ్యూజ్ ట్రాఫిక్ అండ్ హౌ కెన్ ఐ స్టెబిలైజ్ దట్ పాడ్? నార్మల్గా ఎలా చేయాలి? ఓకే. అండ్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సో వీ హ్యావ్ 10 నోట్స్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ 10 notes 9 notes are not working fine. I'm sorry, 9 notes are working fine and one node is not working. And what is the reason? So how can I stabilize that worker node? సో ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ మీకు తెలుసుంటే చెప్పండి. అండ్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ అండ్ ఆల్సో. ఓకే, లెట్ మీ స్టార్ట్ ఇంటర్వ్యూ డిస్కషన్. ఓకే, లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. యా. సో ఎల్ఎన్టీ మైంట్రీ అండి. సో ఈరోజు మాట్లాడేది సో వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎం అండ్ ఆర్పిఎం? ఓకే. అండ్ ఎం అండ్ ఆర్పిఎం అంటే ఆర్పిఎం ఈజ్ లోకల్ ప్యాకేజ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎం ఈజ్ హై లెవెల్ ప్యాకేజ్ మేనేజ్మెంట్, లైక్ హై లెవెల్ రెపోస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఒక స్టోరీ టెల్లర్ లాగా పెట్టాను. సో యూ ఆర్ వర్కింగ్ డెవాప్స్ ఇండియన్ మేనేజ్ టు ద ఆర్హెచ్ఎల్ అండ్ సెంటోయిస్ వర్షన్స్ ఇన్ ప్రొడక్షన్. సో యువర్ టాస్క్ ఈజ్ ఇన్స్టాల్ ద ఇంజనిక్స్ ఇన్ న్యూ సర్వర్. ఇప్పుడు లో లెవెల్ ఫర్ ఆర్పిఎం, ఆర్పిఎం ఈజ్ ఎ లో లెవెల్, it is manually. So if you manually download the RPM and you try to install the RPM packages, if RPM packages download చేసుకోవాలి. Sometimes we fail for dependencies and open SSL in when it needed. Okay, so manually find the dependencies and RPM and download them, install in correct order. So then go with you know M. So M is a high level package management, and we install with Nginx. It is automatically find the dependencies and download from configure repo and install everything in correct order. So on top, so M అనేది on top of the RPM మీద so we are using అనమాట. Okay. So why VM is preferred? So dependency resolution and repo base and easy to upgrade and use it for automation and CI/CD. So easy to update and dependency resolution కోసం వాడతారు. So one line answer ఏంటంటే if RPM install in a single package manually and M is installed package with automatically dependency handled from repositories. Okay. సో ఇదన్నమాట. సో ఆర్పిఎం ఈస్ లైక్ సింగిల్ ప్యాకేజ్ మాన్యువల్లీ అండ్ ఎం ఇది ఇన్స్టాల్ విత్ ఆటోమేటికల్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ హ్యాండ్లింగ్ ఫ్రమ్ రిపోజిటరీస్. సో ఎనదర్ క్వశ్చన్ ఏం అడిగారంటే వాట్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ యూఆర్ ఫేసింగ్ ఇన్ క్యూబర్నెటీస్? ఓకే, వన్ ఈజ్ నేను లిస్ట్ చేశాను. సో ఇమేజ్ పుల్ బ్యాకప్ అని, పవర్ పెండింగ్ అని, నోడ్ ఇస్ నాట్ రెడీ అని, సర్వీస్ నాట్ ఐమ్ ఎక్స్పోజింగ్ అని చెప్పాను. సో ఐ విల్ ఐ విల్ టేక్ సమ్ స్టోరీస్ హియర్ ఆల్సో. I deployed a new version of the microservice and pods stayed in image pullback of an error వచ్చింది. సో దానికి రూట్ కాజ్ ఏంటి? రాంగ్ ఇమేజ్ ట్యాగ్ అని ఉండొచ్చు, ఇమేజ్ నాట్ పుష్డ్ టు రిజిస్ట్రీ అదేనా అవ్వచ్చు. సో ఈ మిస్సింగ్ ఇమేజ్ పుల్ రిక్వెస్ట్, ఆ ఇమేజ్ పుల్ రిక్వెస్ట్ మనం పాడ్ మనం క్రియేట్ చేయాలి అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు బి గివెన్ ఇన్ టు దట్ పాడ్ యామిల్. అది దానివల్ల. సో రూట్ రిజల్యూషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ డిస్క్రైబ్ చేయాలి, ఎర్రర్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఫిక్స్ దట్ ఇమేజ్ ట్యాగ్, పుష్ టు ద ఇమేజ్, యాడ్ టు ద సీక్రెట్స్. సో యాడ్ ద సీక్రెట్ చేసే ముందు యూ నీట్ క్రియేట్ ద సీక్రెట్స్.
Okay, yeah. So ఇక్కడ one line answer is a pod is failed due to the image full backup because the image tag was wrong. I verified the pod events and corrected the tag and redeployed. Second question, crashed backup. Okay, application started but crashed repeatedly. సో దీనికి సో రూట్ కేస్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ షుడ్ బి ఎగ్జిస్టింగ్ అండ్ మిస్సింగ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ అప్లికేషన్ లిజనింగ్ ఆన్ టు ద రాంగ్ పోర్ట్. అప్పుడు మనం ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు చెక్ ద లాగ్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఫిక్స్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ ఆర్ కరెక్ట్ ద యాప్ పోర్ట్. So a crashloop backup was due to the missing of environmental variable. I checked the logs and fixed the config and restart the pod. The second one intended pod in pending state. So pod was struck pending after deployment. దానికి రూట్ కాసెస్ ఏంటంటే ఇన్సఫిషియంట్ ఆఫ్ సిపియూ మెమొరీ ఆర్ మన క్లస్టర్ ఆటో స్కేలర్లో మన వర్కర్ నోట్స్ అయినా మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద వర్కర్ నోట్స్ ఆర్ క్లస్టర్ నేమ్ స్పేస్ లెవెల్లో మనం సిపియూ మెమొరీని అడ్జస్ట్ చేయాలి సమ్ ఆ తర్వాత కూడా we face the error. So matching the node selector or PVC are not bound, or maybe the node is to be tainted. So first we need to describe the pod and describe the nodes and get the PVC. So increase the node capacity or fix the rows, fix a resource request. Next error, home killed out of memory. So application was running but suddenly restarted. So it is a memory limit too low and memory leak in application. So in memory leak and memory limit low, so we need to describe the pod, increase the memory limit and coordinate with dev team. And increase the limit into manam resource quota lo, we have to be adjust the odd limits. So pod was home killed out of memory, killed due to the memory limit, low memory limit. So increase the memory and monitor the usage. The second error is readiness probe is failed. So pod was running but traffic was not reaching to the app. That root case ఏంటంటే so working health check path and app startup delay. దీనికి రెజల్యూషన్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు బి డిస్క్రైబ్ ద పాడ్ అండ్ ఫిక్స్ ద ప్రాప్ పాత్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ద ఇనిషియల్ డిలే సెకండ్స్. నెక్స్ట్ సర్వీస్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెసబుల్. సో పాడ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది బట్ అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ ఫైన్. సో అప్పుడు మనం రూట్ కేస్ ఏంటంటే సర్వీస్ పోర్ట్ మిస్ మ్యాచ్ అంటే మనకి అప్లికేషన్ కంటైనర్ పోర్టు సర్వీస్ పోర్టు డిఫరెంట్గా ఉండడం వల్ల అండ్ టార్గెట్ పోర్ట్ ఇన్కరెక్ట్ ఉండడం వల్ల సో వీ హ్యావ్ టు బీ అలో ద సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అండ్ నెట్వర్క్ పాలసీస్ ఇష్యూ. సో రెజల్యూషన్స్ ఏంటంటే ఇక క్యూబ్సిట్ గెట్ ఎస్విసి అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు బి డిస్క్రైబ్ ద ఎస్విసి ద సర్వీస్ నేమ్ ఫిక్స్ ద పోర్ట్ మ్యాపింగ్. ఒకవేళ పోర్ట్ ఇష్యూస్ ఉంటే మిస్ మ్యాచ్ అయి ఉంటే అప్లికేషన్ లిజనింగ్ పోర్ట్స్ అనేవి మనం టార్గెట్ పోర్ట్లో వీ హ్యావ్ టు బి మ్యాప్ ఇట్ ఇన్ టు ద సర్వీస్. కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ ఆర్ సీక్రెట్స్ అని అంటాడు. సో అప్లికేషన్ స్టార్టెడ్ బట్ బిహేవ్డ్ ఇన్కరెక్ట్లీ. Behave incorrectly and so we old config map is mounted or pod not started. So దానికి మనం describe that config map and kubectl rollout and restart the deployment. Restart చేయడం. సో ఓల్డ్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ మౌంట్ అయి ఉంది కాకపోతే మన కొత్త కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ చేంజెస్ అయింది వాడాలంటే వీ హ్యావ్ టు బి రీస్టార్ట్ అవర్ పాడ్. So node is not ready. So multiple no pods are suddenly moved into the other nodes. సో మల్టిపుల్ పార్ట్స్ అనేవి ఒక వర్కర్ నోడ్ మీద సో ప్రెజర్ పడడం వల్ల సో ఇట్ ఈస్ అ డిస్క్ ప్రెజర్ ఆర్ క్యూబ్లెట్ ఈ స్టాప్ ఆర్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ. సో రిజల్యూషన్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిస్క్ ప్రెజర్ యూ నీడ్ టు క్లీన్ దట్ disk. If it is kubelet is stopped, you need to restart the kubelet. Okay, so deployment rollout stuck.
సో న్యూ వర్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ నెవర్ కంప్లీట్. సో న్యూ ఇమేజ్ తీసుకున్నాం, డిప్లాయ్మెంట్ చేసాం, బట్ అది కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు. సో న్యూ పాడ్ ఈజ్ ఫెయిలింగ్ హెల్త్ చెక్స్. సో అప్పుడు మనం బ్యాక్కి రావాలి. సో అసలు స్టేటస్ చూడాలి. క్యూబ్సిటిఎల్ రోల్ అవుట్ స్టేటస్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్, అండ్ వీ హ్యావ్ టు బి హౌ టు రోల్ అవుట్ మీన్స్ క్యూబ్సిటిఎల్ రోల్ అవుట్ అండర్ ద డిప్లాయ్మెంట్, బ్యాక్కి రావడం. Then here is a quick summary. So error is image pull backup. It is a image issue. Fix the tag and use for secrets. Crash loop backup. It is app cross. Check the logs. And pending. It is a resource issue. Add the nodes. Home killed. So it is a low memory. Increase the limits. And probe failed. Check the health checks and fix the probe. Service issue. Ports should be mismatched and fix the service. Config issue, old config, and we have to be restart that pod. Node is not ready, it is an infra issue, fix the node. Okay. సో సమ్ ఇంటర్వ్యూ లో చెప్పాల్సిన ఆన్సర్. సో ఇన్ క్యూబర్నెటీస్ అండ్ కామన్లీ ఫేస్ ద ఇష్యూ, వాట్ ఆర్ ద ఎర్రర్స్ ఆర్ యూఆర్ ఫేసింగ్ అని అడిగినప్పుడు, సో ఇన్ క్యూబర్నెటీస్ ఐ కామన్లీ ఫేస్ ద ఇష్యూ లైక్ ఇమేజ్ పుల్ బ్యాకప్, క్రాష్ లుక్ బ్యాకప్, అండ్ పాడ్ పెండింగ్, హోమ్ కిల్డ్, probe failed, service accessibility problem. I used to start the troubleshooting with the kubelets, get and describe and logs, identify the root cause and fix the configuration or resource issues. Then I redeploy or roll back as needed. Okay, and interview related answers I will be sharing to that our in our channel in description. Okay. If third question ante your container is running but application URL is not working fine. So how do you troubleshoot? So in the story, ikkada story level lo pettanu ikkada. I was in a production call. The alert came, application URL is not accessible, but pod are running fine. So pod అనేది రన్నింగ్ అవుతుంది, బట్ అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్ is not accessible. And it is related to a network issue or application configuration issue. So the status is running, so that issue was not related to pod startup but somewhere in the networking or config. Step by step the troubleshooting. Okay. uh, okay, first check the pod health inside the container. So first I confirm whether app is actually listening inside the container. So then we have to be login. kubectl exec-it, the pod name -sh. And here is the command netstat -u2lp for check the listening ports of the container. సో ఇప్పుడు ఆ కంటైనర్ 880లో రన్ అవుతుంది, బట్ 880లో రన్ అవుతుందని మీకు తెలిసిన తర్వాత యాప్ వాజ్ లిజనింగ్ ఇన్ 880 బట్ సర్వీస్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి 80. సర్వీస్ మనం సో మేబీ డిఫరెంట్ పోర్ట్ ఇచ్ ఐ మీన్ వీఆర్ ఫార్వర్డింగ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ టు అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ ఫైన్. సో రూట్ కేస్ ఇట్ షుడ్ బి ఐడెంటిఫైడ్. సో అప్పుడు మనకి ఆ సర్వీస్లో మనం 880 పోర్ట్ ఇచ్చేసి వీ హ్యావ్ టు బి రిజాల్వ్ ఇట్. ఓకే. అండ్ ఇది we check the container logs. So check the container logs. App started successfully. No crash, no fatal error. Application health is internally. Health is good. Okay. Check the service configuration file. Kubectl get svc. We check the services after described it. And common mistake is in a target port is 80. So in application listening in 8080. So we have to be changed it to 80 to 8080 and redeploy the services. Then application should be working fine. Some other reason ఏంటంటే kubectl get endpoints. Selector labels is mismatch or services not pointing to the pods. So that is the reason also be uh, you know um, our services not working fine. Then check the services in a load balancer and describe the ingress and ఈ ఇంగ్రెస్లో మనం హోస్ట్ నేమ్, పాత్, ప్రిఫిక్స్ అని పాత్, బ్యాక్ ఎండ్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ ఇస్తాము. మేబీ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ విత్ డిఫరెంట్ పాత్.
maybe ingress is was pointing to the wrong service name. And check the networking policy, and network policy logo inside lo, so we can block the traffic, allow the traffic from ingress from the namespace line. సో నెట్వర్క్ పాలసీస్ ఎందుకు వాడతారంటే, సో బై డిఫాల్ట్ కమ్యూనికేటెడ్ విత్ ఈచ్ అండ్ అదర్ ఫ్రమ్ ప్రాడ్ టు పాడ్ కమ్యూనికేషన్ ఫ్రమ్ బ్లాక్ ద ట్రాఫిక్. పాడ్ కమ్యూనికేషన్ బ్లాక్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ నెట్వర్క్ పాలసీ from one namespace to another namespace. Okay. Okay. Finally, we have to check with cloud level firewall security. Our security issue are NACL, NS network security group, and port was not allowed in externally. You have to be allowed the externally. The root cause application listening in the wrong port, and target port is mismatch and ingress wrong packet and network policy block. So in production environment, it is interview ready story answer. In one incident, the pod was running, but application URL was not accessible. The the first verified the application app was running inside the container using up kubectl exec and curl. Then I checked the services configuration and found the target port is mismatched. After correcting the services and verify the endpoints and application become accessible. So this is story only. Okay. What are the types of errors you are facing in the production environment? And ఇది చెప్పొచ్చు. Okay. Um, okay. So some basic commands. What kubectl get pods, check the pods logs of the container, login of the container, check the services, describe the pods, describe the services, and how to check the endpoint and describe the ingress. So how do you reduce a Docker image? Docker image ni how to reduce ante the first point ఏంటంటే the base image is Ubuntu and build tool inside the runtime image and unnecessary files are copied. వీటన్నిటి వల్ల మనకి హ్యూజ్ ఇమేజ్ సైజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. హౌ టు స్విచ్ ఇట్ టు ద స్మాలర్ సైజ్? From Ubuntu to we have to use for node offline images. Image is reduced from 30 MB. So if it is GB, it's reduced to MB. So use for multi-stage build. Before you are using single stage and ఈ మల్టీ స్టేజ్ బిల్డ్ రాయమని కూడా అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు నోడ్ అనేది మనకి నోడ్ జేఎస్ ఇది బిల్డ్ టూల్ నోడ్ జేఎస్ వాడేది. అండ్ వాళ్ళు సమ్టైమ్స్ నోడ్ జేఎస్లో మీరు ఒక మల్టీ స్టేజ్ బిల్డ్ రాయని కూడా అడిగారు నన్ను. ఓకే, దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే నోడ్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఇది మనకి కంటైనర్ లాగిన్ అవ్వంగానే సో ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ లైక్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ కంటైనర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలోకి మూవ్ అవుతాయి అనమాట. వి షుడ్ కాపీ రన్ ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ దెన్ సిఎండి ఇస్ ద డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ while running of the container. So entry point is like mandatory running mandatory entry point. We are override the command while execution of the container. Okay. మల్టీ స్టేజ్ బిల్డ్ అంటే మనకి ఇలా ఒక బిల్డ్ స్టేజ్ అండ్ రన్నింగ్ స్టేజ్ అని డిఫరెంట్ స్టేజెస్గా తీసుకొని సో we can reduce from 1 2 GB to 250 MB. ఓకే, ఇక్కడ రన్నింగ్ కావాల్సిన డిపెండెన్సీస్ మాత్రం మనం బిల్డ్ దగ్గర నుంచి కాపీ చేసుకొని వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్. దెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ డాకర్ ఇగ్నోర్. సో డాకర్ ఇగ్నోర్లో ద్వారా మనం ఫైల్స్ని గిట్లో గిట్ ఇగ్నోర్ లాగా ఇక్కడ డాకర్ ఇగ్నోర్ reduce the build context and layers. And by using run commands కూడా మనం ప్రతిదానికి వాడకుండా we can use for single run command. We are installing everything. Okay, and use it remove the cache and temp files. Run install in production, we can remove from cache files into the on temp folder.
అండ్ యూజ్ ద స్పెసిఫిక్ ఇమేజ్ ట్యాగ్స్ అండ్ ఇట్లా మనకి డిస్ట్రాలర్స్ ఇమేజెస్ కానీ ఆల్ఫ్లైన్ ఇమేజెస్ తీసుకొని వీ కెన్ టు మీ రెడ్యూస్ ద ఇమేజ్ సైజ్. సో ఇమేజ్ సైజ్ అండ్ బిల్డ్ టైమ్ అండ్ పాడ్ స్టార్ట్అప్ అండ్ ఫుల్ ఫెయిల్యూర్. సో బిఫోర్ మల్టీ స్టేజ్ అండ్ ఆఫ్టర్ మల్టీ స్టేజ్ అని సో ఇక్కడ మనం కంపారిజన్ పెట్టాము. ఓకే, ఓకే, ద స్టోరీ టెల్. సో in one project, our Docker image was over 1 GB, which scales it to slow build and pod startup delay. I analyzed the image layer and switched to the smaller base image, implemented with multi-stage build, added Docker ignore file, and cleaned the unnecessary files. This reduced the image size to around 250 MB and significantly improved CSC and deployment process. Okay. Next question, what are the types of Terraform block? So Terraforms, we are using multiple blocks. Terraform providers and resource data variables and output local module and life cycles. In life cycles, in life cycle blocks, it help to control the resource behavior, like preventing accidental deletion and creating resource before destroying the old ones and ignoring the specific changes. I commonly use for life cycle to protect the production resources, avoid the downtime. Okay. Well, anyway, so what are the Terraform blocks you are working experience అని? సో ఇవి చెప్పాను అనమాట. Then so it is normally block information. How to create a backend .tf. ఈ backend .tf కూడా రాయమని అడిగారు. First backend dot s3 bucket, we are providing the backend and keyలో మనకి terraform state file ఇచ్చేస్తాం and region. Okay, then so it's normally providers, AWS provider information. Um, it is a ఇక్కడ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సో హియర్ హియర్ ఏంటంటే సేమ్ రిసోర్సెస్ కెన్ ఐ క్రియేటెడ్ విత్ మల్టీ రీజియన్ అన్నట్టు అడిగారు. మీకు తెలుసుంటే ఆన్సర్ చెప్పండి. సో we will discuss upcoming videos. Okay, same resources or we are creating EC2 resources in multiple region at a time. How we can create? ఓకే, ద క్రియేట్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఇది నార్మల్గా రిసోర్స్ బ్లాక్ అండ్ రిసోర్స్ బ్లాక్లో మనం ఏఎంఐ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఇచ్చేసాము. దెన్ వీ క్యాన్ క్రియేట్ దట్ బ్లాక్ అండ్ నెక్స్ట్ డేటా బ్లాక్. ఈ డేటా బ్లాక్లో సో వీ క్యాన్ we reuse it with the existing AMI created by Packer. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫెచ్ చేసి దాని ద్వారా మనం యూనో ఈస్ట్ సర్వర్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఆర్ వాడతారు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ యూస్ ఫర్ డేటా సోర్స్. ఓకే, వేరియబుల్ బ్లాక్ అంటే డైరెక్ట్గా వేరియబుల్ వాల్యూస్ ఇవ్వకోకుండా సో ఇక్కడ వేరియబుల్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఇచ్చేసి టీ త్రీ మైక్రో అని ఇచ్చారు. సో అక్కడ మనం డైరెక్ట్ వాల్యూస్ ఇవ్వకోకుండా వీఆర్ గివింగ్ వేరియబుల్స్. టెరాఫామ్ డాట్ టిఎఫ్ఆర్లో మనకి వాల్యూస్ ఇస్తాం, అక్కడి నుంచి వాల్యూస్ తీసేసుకుంటుంది. ఓకే, అవుట్పుట్ టీఎఫ్ రీసెంట్గా ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడిగిన క్వశ్చన్స్, హౌ కెన్ ఐ క్రియేటెడ్ విత్ అవుట్పుట్ డాట్ టీఎఫ్, హౌ కెన్ ఐ గెట్ ద వాల్యూస్ అన్నట్టు కూడా అడిగారు. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. లైక్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అయితే పెట్టాను. సో ఇక్కడ ఎల్బి మెయిన్ డిఎన్ఎస్ నేమ్ అని మనం డిఎన్ఎస్ నేమ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వీఆర్ క్రియేటింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. బట్ డిఎన్ఎస్ నేమ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వీఆర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ అవుట్పుట్ డాట్. అంటే వెంటనే ఇది రాదు. సో వీ హ్యావ్ టు బి టెరాఫామ్ యూనిట్ ప్లాన్ వ్యాలిడేట్ అండ్ అప్లై చేసినప్పుడు సో విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆర్ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. లోకల్లో ఏమన్నా సో
in local reusable values. Um, okay. లోకల్ చేంజెస్ వాడడానికి ఇది వాడతారు. అండ్ అంటే మనకి రిమోట్ ఎగ్జిక్, లోకల్ ఎగ్జిక్ అని ఉంటాయి. సో లోకల్ ఎగ్జిక్ అని ఇవన్నీ కూడా మనం నల్ ప్రొవిజనల్స్లో వాడతారు. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ కాపీ ద ఫైల్ వీ కెన్ క్లోజ్ ఫ్రమ్ లోకల్ ఎగ్జిక్. If you want to copy and then you need to be install some configuration file, you can use a remote exec and null provisioners on top of the null provision. ఓకే. అండ్ మాల్యూస్ రాయమంటారు. ఒక సిజిఐ కంపెనీలో వీళ్ళు మాల్యూస్ రాయమని అడిగారనమాట నన్ను. సో, లైక్ మాల్యూస్ రాయమని అండ్ వేర్ డుడ్ యూ ప్రొవైడ్ ద వాల్యూస్ అని కూడా అడిగారు. అంటే రూట్ మాల్యూస్‌లో ప్రొవైడ్ చేస్తావా? అండ్ చైల్డ్ మాల్యూస్‌లో వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేస్తావా? అని కూడా అడిగారు. ఇక్కడ మాల్యూస్ వీపీసీ అని ఉంటది. అంటే మనం వీపీసీ వీపీసీని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి సోర్స్ మాడ్యూల్ డాట్ వీపీసీ అని ఆ వీపీసీలో మనకి లైక్ వీపీసీ క్రియేషన్ రిలేటెడ్ వేరియబుల్స్ కానీ వేరియబుల్స్ యూనో వీపీసీ రిసోర్స్ బ్లాక్ అనేది క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ వాల్యూస్ అనేది మనం యూనో రూట్ మాడ్యూల్లోనే ఉంటాయి. రీయూజబుల్ కోసం మాడ్యూల్స్ అనేది వాడతారు ఇన్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో లైఫ్ సైకిల్స్ కూడా అడిగారు. హౌ యు ఆర్ క్రియేట్ దట్, హౌ టు కెన్ యూ ప్లీజ్ రైట్ లైఫ్ సైకిల్ అని కూడా అడిగారు. సో ఇక్కడ స్టోరీ యూ వాంట్ టు ప్రివెంట్ యాక్సిడెంటల్ డిలేషన్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆర్డిఎస్. సో ఆర్డిఎస్ని మీరు డిలీట్ చేయాలని అనుకోవట్లేదు టెరాఫామ్ ద్వారా. అప్పుడు అండర్ ఆర్డిఎస్లో మనం ప్రివెంట్ డిస్ట్రాయ్ ఈక్వల్ ట్రూ అని పెడితే సో దెన్ ఇట్స్ నాట్ టు బి డిలీటెడ్. Then we need to upgrade the EC2 instant without downtime. Without downtime, create a before destroy అనేది వాడతారనమాట. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వన్స్ న్యూ ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ క్రియేటెడ్ ఫాస్ట్ అండ్ ఓల్డ్ వన్ ఈస్ డిలీటెడ్ లేటర్. అప్పుడు మనకి డౌన్ టైమ్ అనేది ఉండదు. సో వితౌట్ డౌన్ టైమ్ వీ క్యాన్ అప్గ్రేడ్. సో ప్రివెంట్ డిస్ట్రాయ్ అంటే వీల్ టేక్ ఇట్ అంటే ఆర్డిఎస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే. దెన్ వన్ మోర్ ఈస్ ఇగ్నోర్ చేంజెస్. ఈ ఆటో స్కేలింగ్ అప్డేటెడ్ tags and a terraform should be ignored. That is the case. Or some security group you are updating number of rules and you know security group rules. So you need to be ignore those changes in the terraform. So that is the scenario we can use for ignore the changes. ఓకే. అండ్ సమ్మరీ ఏంటంటే సో లైఫ్ సైకిల్ ఆప్షన్స్. సో క్రియేట్ బిఫోర్ డిస్ట్రాయ్, జీరో డౌన్ టైమ్, ప్రివెంట్ డిస్ట్రాయ్, ప్రొడక్ట్ ద పాట్, ఇగ్నోర్ ద చేంజెస్, ఇగ్నోర్ ద ఎక్స్టర్నల్ చేంజెస్. ఎక్స్టర్నల్గా మీరు మాన్యువల్గా చేంజెస్ని వదిలేయాలి అనుకున్నప్పుడు వీ క్యాన్ యూస్ ఫర్ ఇగ్నోర్ ద చేంజెస్. మాన్యువల్గా సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేశారు, అప్డేట్ చేశారు. బట్ టెరాఫామ్ ద్వారా మీరు ప్లాన్ చేస్తుంటే అవి కనపడుతున్నాయి. సో దే విల్ రిమూవ్ అనమాట. సో వాటిని ఈ మాన్యువల్ చేంజెస్ని వదిలేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇగ్నోర్ చేంజెస్ వాడతాం. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ రైట్ ఏ ఇంప్లిసిటీ డిపెండెన్సీ విత్ S3 బ్యాక్ఎండ్ అని అడిగారు. లైక్ ఇంప్లిసిటీ డిపెండెన్సీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు విల్ టేక్ ఇట్ వన్ మన సబ్డెన్ క్రియేట్ చేయాలంటే విపిసి మ్యానేజరీ. దట్ ఈస్ ఇంప్లిసిటీ డిపెండెన్సీ. సో అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ డిపెండెన్సీ అంటే కావాలని మనం డిపెండెన్సీస్ పెట్టుకోవడం. ఓకే. అండ్ అది డిపెండ్స్ ఆన్ అని వాడతామన్నమాట. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ ఐ విల్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. Implicit dependency with Terraform Smart. I want to create the EC2 instance inside VPC, and I referenced with VPC ID inside EC2 resources. సో మనకి వీపీసీ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఈసీ2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఇన్స్టెన్స్ ఐడిలో సబ్నెట్ ఐడిలో వీపీసీ డాట్ మెయిన్ ఐడి అని ప్రొవైడ్ చేశాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే
So what happens? Terraform is automatically understand EC2 is depend upon the VPC. Terraform creates the VPC first and then EC2. So that is the thing, and then so explicit dependencies ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ లైన్ implicit dependencies happen when one resource is referred to another resource attribute. Terraform automatically build the dependency graph and create the resource in correct order. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లిసిట్ డిపెండెన్సీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మాన్యువల్లీ డిపెండ్ అపాన్. సో వీ హ్యాడ్ ఐఏఎం రోల్ అండ్ ఈసీ2 ఇన్స్టెన్స్. ఐఏఎం రోల్ వాజ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ రిఫరెన్స్ టు ద ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఈసీ2 and but EC2 is must be created only after IAM role exist. IAM role exist అయిన తర్వాత EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి. సో దిట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ డిపెండెన్సీ. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఒక ఐఎం రోల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఇట్ విత్ EC2 instance. We depends on అని ఇస్తున్నాం. It is Terraform is forcefully created in order. So IAM role is created first, then only EC2 instance is created next. Okay. So interview line అనేది explicit dependency is used from when Terraform cannot automatically detect the dependency, we can use for depends upon to ensure the resource creation in order. Okay. ఇది Terraform S3 backend. So we want to store the Terraform stateful in S3 with DynamoDB locking. The first Terraform backend resource cannot be depend upon a Terraform itself. So we have to follow the two steps approach. ఈ టూ స్టెప్స్లో ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇట్ S3 ఫస్ట్. సో S3ని క్రియేట్ చేయాలి. రిసోర్స్ S3 బకెట్ అండ్ ద బకెట్ నేమ్ ఇది. సో ఫస్ట్ S3 బకెట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఇట్ విత్ డైనమోడిబి టేబుల్, టెరాఫార్మ్ లాక్, బిల్డింగ్ మోర్ అండ్ ఆస్కీ లాక్ ఐడి అన్నట్టు. సో వీ హ్యావ్ టు బి క్రియేటెడ్ విత్ డైనమోడిబి టేబుల్. ఓకే. దెన్ Terraform apply, configure with S3 backend after creation. ఇక్కడ S3 backend క్రియేట్ చేయాలి. సో backend ఆఫ్ S3 బకెట్ పేరు, దెన్ కీ దగ్గర Terraform state file information region DynamoDB which is created before DynamoDB table. Then only state is moved to S3 and lock is enabled. Terraform safe collaboration. Okay. Then one more question ఏంటంటే you are created with VPC but and EC2 but you want to create it only VPC, how to create it? ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేటెడ్ ఓన్లీ VPC నాట్ ఓన్లీ EC2. మనం టెరాఫార్మ్ ద్వారా రెండు రిసోర్సెస్ క్రియేట్ చేసాం బట్ ఇంకా అప్లై చేయలేదు. బట్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఫర్ అప్లై ఇట్స్ ఎ టార్గెట్ ఆఫ్ VPC ఓన్లీ. Or we can use for this command terraform apply hyphen target AWS VPC main or target of module of VPC. This create only target of resources. However, the since targeted apply the bypass the fully dependency graph. It should be only temporarily. In production, I prefer to separate VPC and EC2 modules or different Terraform projects. In production లో modules వాడతారు. మాడ్యూల్స్ తీసుకొని సో టెరాఫార్మ్ మాడ్యూల్ డాట్ విపిసి అన్నట్టు క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. సో ఒక సినారియో. సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అండ్ టెరాఫార్మ్ టు క్రియేట్ అండ్ విపిసి సబ్నెట్ EC2. డ్యూరింగ్ వన్ డిప్లాయ్మెంట్ నెట్వర్క్ టీమ్ సైడ్ ద క్రియేటెడ్ విపిసి ఫస్ట్ EC2 later and EC2 EMI was not finalized and VPC must be created with other team. So I need to be apply only VPC resources. So then the best quickly resolution Terraform apply the target of the VPC, then apply and create it. So apply command Terraform apply hyphen target AWS underscore VPC dot main. So only VPC created and EC2 skipped. Or if you use for modules in production environment, you can go ahead module dot VPC. Okay. This is one of the example. Okay, it is a VPC block and it is an instance block, but the command only if we target to the VPC block only.
It is a temporary emergency case only and target break and full dependency with the crop not recommended from daily usage. Okay, it is if it is modules, if production recommended for modules, modules of VPC and source of module of VPC, and it is one more easy to module. Then you need to select with the target module of VPC. Okay, then okay. What is the next question? What are the life cycles are using this temporarily to kindly create? ఓకే. ఇంకా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను. సో, లైఫ్ సైకిల్ పాలిసీస్. సో, క్రియేట్ బిఫోర్ డిస్ట్రాయ్. సో, అండ్ ఈజీ టు అప్‌గ్రేడ్ వితౌట్ డౌన్ టైమ్. అండ్ ఇన్‌స్టంట్ వన్ క్రియేటెడ్, ఓల్డ్ వన్ డిలీటెడ్ అండ్ ప్రివెంట్ డిస్ట్రాయ్. ఆర్‌డిఎస్‌కి వాడతాము. ఇగ్నోర్ ద చేంజెస్, అప్డేట్ ద ట్యాగ్స్. ఓకే. దట్ ఈస్ ఫైన్. సో, how do you experience with Ansible అని అడిగారు. సో ఐ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మేనేజ్ విత్ 50 ప్లస్ లైనక్స్ సర్వర్స్, ఆర్హెచ్ఎల్ అండ్ ubuntu and dev and QA production and in the task included users creation, package installation, application deployment, configuration management, post patching, validation. ఓకే. సో ఇవి ఇలాంటి యూజ్ కేస్ కోసం మేము వాడామని చెప్పాలి. అండ్ ఎందుకు వాడాలి అంటే మాన్యువల్ ప్యాచింగ్ ఈజ్ టు కవర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ సర్వీస్ కాన్ఫిగరేషన్, హ్యూమన్ ఎర్రర్స్, కేజర్ అండ్ అవుటేజ్. ఫర్ ఆన్సిబుల్ ఆటోమేషన్ ఇట్ షుడ్ బి ఈజీ. ఓకే. దెన్ సో ఇక్కడ మనం ఇన్వెంటరీ ఫైల్‌ని మేనేజ్ చేస్తాము. దెన్ ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద ప్లే బుక్ ఉంది. సో, ప్లే బుక్ వాస్ క్రియేటెడ్ విత్ ఇంజినిక్స్ ఇన్‌స్టాల్డ్ ఫ్రమ్ ఆల్ వెబ్ సర్వర్స్. సో, మనకి ఇక్కడ హోస్ట్ ఇస్ వెబ్ అని ఇచ్చేసి బికమ్ యాస్ అండర్ టాస్క్‌లో మనం వీ హావ్ టు గివెన్ దిస్ కమాండ్ ఫర్ ఇన్‌స్టాలేషన్ కమాండ్. సర్వీస్ స్టార్టెడ్ అండ్ ఎనేబుల్ ఇట్. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని రియల్ టైమ్ ప్రొడక్షన్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ ఓఎస్ ప్యాచింగ్ సమ్ సర్వర్స్ ఆర్ హ్యాండ్ యాప్ అపచీ ఈస్ రన్నింగ్ అండ్ సమ్ హ్యాండ్ ఎంజినిక్స్ ఈస్ మిస్సింగ్. అప్పుడు సో వీ రన్ ఫర్ యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్ అండ్ రిమూవ్ ద అపాచీ అండ్ ఇన్స్టాల్ ద ఎంజినిక్స్, డిప్లాయ్ ద కాన్ఫిగ్ and redeploy the config and restart that services. And why you are using Ansible roles అని కూడా అడుగుతారు. సో ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రక్చర్ కోడ్ యూజింగ్ ఆఫ్ రోల్స్ అండ్ అండర్ రోల్స్ వీ హ్యావ్ టాస్కర్స్, హ్యాండ్లర్స్ అండ్ టెంప్లేట్స్ అండ్ వాట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ ఫర్ రియూజబుల్ కేసెస్ వాడతారు. ఓకే. అండ్ ఓకే. ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఆహ్, అంటే మన ప్లేబుక్ అనేది నంబర్ ఆఫ్ టాస్కులు అంటే పోను పోను ట్రబుల్ షూటింగ్ గాని చాలా టఫ్‌గా ఉన్నప్పుడు వి కెన్ గో అహెడ్ విత్ రోల్స్ టు మేనేజ్ విత్ ఈజీలీ. సో, వేరియబుల్స్ అండ్ జింజర్ టెంప్లేట్స్ ఎందుకు వాడతారంటే యూజ్ ఫర్ వేరియబుల్స్ కోసం అండ్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ విత్ సేమ్ ప్లేబుక్‌లో డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ మేనేజ్ చేయడం కోసం వాడతారు. యాన్సిబుల్ వోల్ట్స్ వి కెన్ యూజ్ ఫర్ పాస్వర్డ్ సేఫ్ అండ్ నో సీక్రెట్ ఇన్ గిట్. హ్యాండ్లర్స్ అండ్ ట్యాగ్స్ ఎందుకు వాడతారంటే హ్యాండ్లర్స్ వి కెన్ వెన్ ఇట్స్ నోటిఫై ట్రిగ్గర్ అండ్ సమ్ అండర్ అండర్ ప్లేబుక్‌లో నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్‌లు ఉంటాయి. అండర్ any specific task or any application will changes and we need to restart that those service, we can go for handler tags under number of task flow. Specific task should be executed instead of entire playbook, we can go for tags. So I use for hands-on experience in Ansible in my project. I use for Ansible to automate the configuration management across the multiple Linux service. I created an inventory playbook and role to install the packages and manage the services and deploy the configuration and handle the post patching activities. It is reduce the manual efforts and ensure the consistency and minimize the production issues. What is the difference between git reset and reset soft key hard key difference? So ఇక్కడ స్టోరీ టెల్లింగ్ ఏంటంటే వైల్ వర్కింగ్ విత్ ఫ్యూచర్ బ్రాండ్స్ I realized my commit message was wrong and file was missing, and I use it for git reset and a soft head one to undo the commit while keeping the changes stage, and then fix the issue is
రీకమిటెడ్. అది ఇప్పుడు ఈ రీసెట్ లోకల్ రెపోలో వాడతాము. ఓకే. గిట్ రివర్ట్ అనేది రిమోట్ రెపోలో వాడతాము. ఇవి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. సో యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్లో యు ఆర్ కమిట్ దట్ ఫైల్ ఒక ఫైల్ని. కాబట్టి బట్ యూ లేటర్ యూ రియలైజ్ ఆఫ్టర్ కమిట్ చేసినాక యూ రియలైజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రాంగ్ కమిట్ మెసేజ్ వాజ్ రాంగ్ అండ్ యూ ఫర్గెట్ టు యాడ్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. అప్పుడు నువ్వు రివర్ట్ చేసుకోవాలి. నువ్వు కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ మిస్ చేసి రాంగ్ కమెంట్ కూడా చేస్తావు ఇన్ లోకల్ రెపోలో. అండ్ గిట్ రీసెట్ ఏంటంటే సో అండు దట్ ఈ హెడ్ మన మన హెడ్ అంటే రీసెంట్ కమిట్ హెడ్ అంటే వాట్ ఈస్ ద టాప్ ఎండ్. టాప్ కమిట్ కన్నా మనకి ప్రీవియస్ స్టేజ్కి వెళ్ళాలంటే కమిట్ విల్ బి రిమూవ్డ్ అండ్ కోడ్ విల్ గో ఇన్ టు స్టేజింగ్ ఏరియా. దెన్ యూ హ్యావ్ టు స్టేజింగ్ ఏరియాలో నువ్వు మళ్ళీ ఫైల్ ఫైల్ని యాడ్ చేసుకొని దెన్ యూ నీడ్ టు కమిట్ అగైన్. నౌ ఫిక్స్ ద రీకమిట్ అండ్ విత్ రైట్ కమిట్. ఓకే. Why you go for soft అంటే no data loss, very common in real project. Git reset is soft is moved to head back to keep the changes staged, while git reset is hard move head back to delete the both staged and working directory stages. Soft is safe and fix the commit, and hard is risky, use it for only changes are not needed అన్నమాట. సో సాఫ్ట్ అనేది రిమూవ్ ద కమిట్ ఇన్ హిస్టరీ అండ్ కీప్ దిస్ ఫైల్ అనేది మనకి స్టేజింగ్ ఏరియాలో ఉంటుంది అండ్ రిమూవ్ ద కమిట్ హిస్టరీ అండ్ డిలీట్ ద చేంజెస్ కంప్లీట్లీ. దట్ ఈస్ ఓకే. So last commit is removed and code still staging error. You modify the commit message and add to the more files as well. When you want to completely discard the commit and code is changed. Hard is we can last commit is deleted and code changes is deleted and cannot recover easily. So అందుకని మనం హార్డ్కి వెళ్ళాం. ఓకే. అండ్ దెన్ యూజ్ కేస్ అంటే రాంగ్ కమిట్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆర్ ఫర్గెట్ టు యాడ్ ద ఫైల్ వాంట్ టు స్క్వాష్ ద కమిట్. ఓకే. It is only for local fix only. Okay, then same story here also. సో ఈ కిట్ రీసెట్ ఎప్పుడు వాడతాము అంటే సో యూజ్ ఇట్ ఫర్ బిఫోర్ పుషింగ్ అండ్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ లోకల్ బ్రాంచెస్ అండ్ రీరైట్ ద హిస్టరీ. ఓకే. So interview story when a commit is a local feature branch is wrong and not push and it is git reset to undo the commit and fix the and recommit and cleanly. Git revert ఎప్పుడు వాడతాము production sets. The bad commit is merged into the main production and that goes case to the payment failure. Code is already pushed and deployed into the production used by the team. సో అప్పుడు మనం గిట్ రీసెట్ వాడితే దిస్ ఈజ్ విల్ రీరైట్ ద షేర్డ్ హిస్టరీ అండ్ బ్రేక్ ద రెపో. సో అందుకని మనం గిట్ రివర్ట్ న్యూ కమిట్ ద్వారా క్రియేట్ చేసి దిట్ దట్ కమిట్ ఈస్ అండూ ద బ్యాడ్ చేంజెస్ అండ్ గిట్ హిస్టరీ రిమైన్ సేమ్ అండ్ ద pipeline and trigger and production git fix. So safe for shader branches and best of production fixes. So when faulty commit is reached from production, I use for git revert to safely undo the changes by creating a new commit and without rewriting history, which is trigger the rollback deployment. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద గిట్ ఫ్లో స్ట్రాటజీస్ అని కూడా అడిగారు. సో గిట్ ఫ్లో స్ట్రాటజీస్ ఏంటంటే సో గిట్ ఫ్లో స్ట్రాటజీ స్ట్రక్చర్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ. సో వే ద మెయిన్ బ్రాంచ్ హోల్డ్ ద ప్రొడక్షన్ కోడ్ ద డెవలప్మెంట్ యూజ్ టు క్రియేట్ ద ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ ఫర్ న్యూ ఫ్యూచర్ అండ్ రిలీజ్ బ్రాంచ్ ఫర్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టెబిలైజేషన్ అండ్ హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్ యూజ్ ఫర్ అర్జెంట్ ప్రొడక్షన్ ఫిక్సెస్. కొంచెం డీటెయిల్గా వెళ్తే సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ అ మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఈజ్ అ మెయిన్ బ్రాంచ్. ఇది ప్రొడక్షన్ ఈజ్ రెడీ కోడ్ అండ్ కోడ్ ఈజ్ రన్నింగ్ లైవ్ అండ్ ప్రొడక్షన్. సో నో డైరెక్ట్ కమిట్ ఓన్లీ వయా పిఆర్ ఆర్ మెర్జ్. ఈ పిఆర్ మెర్జ్లో మనకి స్క్వాష్ మెర్జ్ కమిట్స్ అని ఉంటాయి, స్క్వాష్ కమిట్స్ అని ఉంటాయి, రీబేస్ కమిట్స్ అని ఉంటాయి. అండ్ మనకి స్క్వాష్కి స్టాష్కి డిఫరెన్స్ కూడా అడిగారు.
స్టాష్ అంటే లైక్ వీ కెన్ హోల్డ్ ద కమిట్ ఇన్ ద లోకల్ రెపో. స్క్వాష్ అంటే రిమోట్లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ కమిట్స్ని రెడ్యూస్ చేసి ఒక సింగిల్ కమిట్గా మార్చేసి ప్రొడక్షన్లో యూనో మెర్జ్ ఇట్ అనమాట. ఫ్రమ్ డెవలప్మెంట్ టు ఆర్ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ టు ఆర్ హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్ టు ప్రొడక్షన్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళేటప్పుడు టీఆర్ వేసినప్పుడు దేర్ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ టైప్: మెర్జ్ కమిట్స్ అండ్ స్క్వాష్ కమిట్స్, రీబేస్ కమిట్స్. వయా దీని ద్వారా మనం మెర్జ్ చేస్తాం. స్క్వాష్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కమిట్స్ని ఒక సింగిల్ కమిట్గా క్రియేట్ చేసి వీ హ్యావ్ టు మెర్జ్ ఇట్ ఇన్ టు ద ప్రొడక్షన్ ఫ్రమ్ డెవలప్మెంట్. Code deploy into production server. So development branch is the integrated branch from next release. So all future branch is merged here, and CI builds and test usually run here. Like example UAT and QA environmental code. సో ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డెవలప్ బై న్యూ ఫ్యూచర్ అండ్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ డెవలప్మెంట్. ఈ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ నుంచి మనకి ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ అవుతుంది. మెర్జ్ బ్యాక్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్. ఫ్యూచర్ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మెర్జ్ బ్యాక్ టు డెవలప్మెంట్. డెవలప్మెంట్లోనే మళ్ళీ మెర్జ్ చేస్తాం. ఓకే. అండ్ దెన్ పేమెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ సెట్ ఫంక్షనాలిటీ. రిలీజ్ బ్రాంచ్ ఎప్పుడు? సో యూజ్ ఫర్ ప్రిపేర్ ఫర్ రిలీజ్ అండ్ ఓన్లీ ఫర్ బగ్ ఫిక్సెస్ అండ్ వర్షన్ అప్డేట్స్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్. క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ డెవలప్మెంట్ నుంచే ఈ రిలీజ్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ కూడా డెవలప్మెంట్ నుంచే క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ దే ఆర్ రెండు అయిపోయిన తర్వాత యూనో రిలీజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అండ్ చెక్ సక్సెస్ఫుల్లీ, దెన్ గో విత్ మెర్జ్ టు ద మెయిన్ ఆర్ మెర్జ్ బ్యాక్ టు ద డెవలప్మెంట్. ఈ హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుందంటే, సో ఇట్ యూజెస్ ఫర్ ఫిక్స్ ద క్రిటికల్ ప్రొడక్షన్ యూస్ కేస్ అండ్ దెన్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ మెయిన్ బ్రాంచ్. మెయిన్ బ్రాంచ్లో మనకి ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ విత్ వన్ హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్. ఆ బ్రాంచ్ నుంచి నీడ్ టు ఇమ్మీడియట్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ కిట్ చెక్అవుట్ టు ద మెయిన్. ఆఫ్టర్ అంటే మనం హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్లో కోడ్ని అనాలిసిస్ చేసి ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేసుకొని దెన్ వీ హ్యావ్ టు మెర్జ్ టు మెయిన్ అండ్ మెర్జ్ టు ద డెవలప్మెంట్ యాజ్ వెల్. సో సమ్మరైజ్ ఏంటంటే, సో వాట్ ఈస్ న్యూ వర్క్ కోసం న్యూ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్. ఫ్యూచర్ ఇస్ కంప్లీట్ అండ్ మెర్జ్ టు ద డెవలప్మెంట్. అండ్ రిలీజ్ ప్రిపరేషన్ కోసం రిలీజ్ బ్రాంచ్. రిలీజ్ డన్ ఈజ్ మెర్జ్ టు ద మెయిన్. అండ్ ప్రొడక్షన్ బగ్ కోసం హాట్ ఫిక్స్. So it is a overall summary. Okay, the git flow is structured to branch and strategy way to the main branch is hold into the production code. Development used from integration and future branch for new feature and release branch from pre-production stabilization. Hotfix branch from urgent production use case. యా యా ఇదండి. సో ఎల్ఎన్టీ మా ఇంటి ఫస్ట్ రౌండ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఓకే. సో నేను మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పాను. ఏంటంటే, సో ఒక 10 నోట్స్ వర్క్ అవుతున్నాయి మన కంట్రోల్ ప్లేన్లో. వర్క్ నోట్స్ మొత్తం సో క్లస్టర్ లెవెల్లో. అయితే వన్ నోడ్ అనేది నాట్ వర్కింగ్. సో వైట్స్ హౌ టు స్టెబిలైజ్. అండ్ సిమిలర్లీ ఒక పాడ్లో హ్యూజ్ ట్రాఫిక్ వెళ్తుంది. హౌ కెన్ ఐ నెంబర్ ఆఫ్ పాడ్స్ 100 ఆఫ్ పాడ్స్లో ఒక 99 పాడ్స్ ఉన్న వర్కింగ్ ఫైన్, వన్ పాడ్ ఈస్ హ్యూజ్ ట్రాఫిక్ వెళ్తుంది. హౌ కెన్ ఐ స్టెబిలైజ్? అండ్ యా టెరాఫామ్లో సేమ్ రిసోర్సెస్ సేమ్ నేమ్ మీద వీ క్యాన్ క్రియేటెడ్ విత్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్లో, సారీ డిఫరెంట్ రీజియన్లో క్రియేట్ చేయాలి. హౌ కెన్ ఐ క్రియేట్? ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ దీస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ షేర్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ అవర్ యునో in our comment section. Okay, thank you for watching Andy. And we will share the upcoming videos and upcoming interview questions as well. And advance happy Sankranti and bye Andy.